Weiter geht's mit Tales of Arise. Wir sind in Ganeth Heroes angekommen und müssen jetzt alle unsere Verbündeten wieder zusammenführen. Und ja, es bleibt interessant. Ich bin sehr gespannt, wie es noch weitergeht. Und es ist gerade mega ultra spannend. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich finde es total spannend. Natürlich ist Erfons komplettes Gesicht für mich noch ein bisschen, nicht außergewöhnlich, aber ungewöhnlich. Und ja, ich bin auch mal sehr gespannt, ob wir das gesamte Level ohne Shion machen müssen. So, hier vorne liegt unser nächster unbekannter Bereich und wir müssen ja erstmal unser Team wieder zusammenführen. Do you sense one of your friends, Hoodle? Okay, wir sind schon in Distelum. Und da vorne ist auch schon eine Sternmarkierung. Ein relativ mittelgroßer Bereich. Dann gucken wir einfach mal, was uns hier erwartet. Da sind Keith, Sarah und Law. Ich guck mal, kann ich... Ah, ich kann noch mit niemandem reden, okay. Alvin! Boy, am I glad to see you safe. Well, did you manage to convince them we're not in league with any lord? Yeah, eventually. When the ship sank, I thought we were done for. Guess the world just couldn't keep us apart. Yeah, and now we can finally go rescue Shion. There's something I need to tell you guys first. I got my memory back. Alle überrascht, außer Kisara. Okay. So, what did you remember? Are you able to tell us now? Give the man some space, Law. I remember being up on Lenegus. Go on. I was abducted from Dahna. I was told if I ever wanted to return home, I'd have to cooperate. So that's what I did. Next thing I knew, they had made me into the Sovereign. You mean to say you won the crown contest? As a Dahnan? No. They kept me locked in a strange facility. They experimented on me, like I was nothing more than an animal. There were others, but only I survived. Of course, I wasn't really a king. The reality was that they treated me worse even than the lowest slave. The only reason I survived was because my body was able to withstand the Sovereign's power that they placed inside me. The crest that appeared behind you on Almadria's ship must have undoubtedly been that of the Sovereign. It all makes sense now. Your affinity with the blazing sword, and the strange powers you possess, they were all because you were the Sovereign. Okay, but why would the Renans go out of their way to give you all that power? Just what exactly does being the Sovereign entail? They said it was for something called the Spirit Channeling Ceremony. They taught me how to harness my power for when the big day came.
As for what the ceremony was actually for, unfortunately, I never found out. So if what you're saying about being on Lenegis is true, then maybe you really did meet Shion. After all, you said you recognized her from somewhere, right? But Shion said she'd never seen him before. How do you explain that? I was wrong. It wasn't Shion I knew from Lenegis. It was Naori. She was a Renan maiden they paired me with during the spirit channeling ceremony. She's the woman I kept seeing in my dreams. A maiden? What? Wait, so this Naori figure just happens to be the double of Shion? Bit coincidental, isn't it? Naori's family name was Imeris. Imeris? As in Shion Imeris? So they're distant relatives or something? Wait, or are they sisters? Your guess is as good as mine. All I know is it was Naori. She's the one who put the mask on me. The mask? But why? To keep my soul from devouring itself over the guilt. After what I did on Lenegis. Over the lives I took. Lives? You mean you staged a rebellion? Perhaps it was a part of this spirit channeling ceremony? I don't know. Whatever it was that the spirit channeling ceremony was supposed to achieve, it didn't turn out as planned. I lost consciousness halfway through. By the time I came to, Lenegis was a sea of flames. I opened my eyes to see Naori there, weeping. I shudder to think of how many deaths I caused that day. Certainly more than any of these lords can claim, I'm sure. You really expect us to believe this? First the Sovereign, then Lenegis? You couldn't possibly have done all that. I wonder. In ancient scripture, there is tell of a terrible calamity that befell Lenegis, nearly destroying it. The restoration took years, and required the work of countless laborers. By ancient, you mean... It predates the crown contest, to a time before even the first Renan invasion of Dahna. More than 300 years ago. 300? But that'd make Alphen... That's right. I'm pretty much an antique of a human being. Deep down, maybe I already knew. Alphen... Some hero, huh? Cooperating with the same villains who snatched me from my home, committing mass slaughter, only for it to slip my mind. Then, when I finally remember, turns out I'm so old I've got scripture written about me. So much for standing up to injustice. I've probably got more blood on my hands than all the lords combined! Alphen, stop! Honestly, I'm not going to pretend to understand what all this means. But what I do know is that right now, you're just reacting to the shock. Kisara. Listen, what you really need is time.
time to process things and get your head straight. Truth be told, I think that probably goes for all of us. What about Shion? We can't just... I'm worried about Shion too, Law. But it's clear that Alphen's in no fit state to fight. This is Volron, remember? Even at full capacity, it's practically a suicide mission. We stay put in the village till we're ready. Okay, everyone? Take some time to think things through, okay? But remember, we're all here for you if you need us. No matter how dark things might seem, you're not alone, Alphen. Thank you. It's fine. All right, everyone. Let's break for now. Okay, deine Gruppe hat sich aufgelöst. Was war das? Do I even have the right to fight? Do I have the right to go to Shion's rescue? What do the others think? Okay, was war das für eine intensive Szene? Und bitte kann jemand... Oh, hier sind viele Sternmarkierungen. Kann bitte jemand Kisara einen Preis geben für ihren Einsatz? Okay, wir haben hier einen Standort und ja, es wird immer wirrer. Wir haben jetzt noch mehr erfahren, aber auch nicht alles. Was ist, wenn der Ori die ganzen Leute abgemetzelt hat und Alphen nur denkt, er war's? Wir wissen es nicht, wir werden es aber bestimmt herausfinden. Und ja, gucken wir doch mal, was der hier zu sagen hat. Ich musste viel Tod um mich herum überleben, um dahin zu gelangen, wo ich jetzt bin. Sowohl als Sklave als auch auf dem Weg hierher. Okay, woher kommt er denn? Jetzt will ich nur noch den Rest meiner Tage in Ruhe und Frieden leben. Also bitte macht keinen Ärger, während ihr hier seid. Gut, ich gucke mal, ob ich hier nochmal vorher gucken kann. Ich bin überrascht, dass ich nach dem schlimmen Schiffsunglück überhaupt noch lebe. Oh Gott, war das einer, der mit uns auf dem Schiff war? Trank des Lebens, die können wir immer gut gebrauchen. Ich weiß auch überhaupt nicht, wie wir aufgestellt sind im Moment. Es ist einfach sehr viel im Moment. Da hinten glitzert was. Aber ja, es bleibt spannend und man kann jetzt sehr viel spekulieren. Aber ich denke mal, wir lassen erstmal alles auf uns wirken und die Erklärungen kommen wahrscheinlich noch früh genug. Da ist Rinwell. Bist du einer der Flüchtlinge aus Pelegion? In dem Fall muss ich dich vor etwas warnen. Unser Dorf ist geheim. Unternimm zum Schutze aller bitte nichts, was renäische Aufmerksamkeit erzeugen könnte, ja? Das ist extrem wichtig. Nee, aus Pelegion sind wir nicht. Gut, ich sehe hier nichts, das verdorben oder giftig ist. Es ist wichtig, dass wir hier alles, was wir essen, gut untersuchen. Es gibt hier keine Ärzte oder Medizin. Ein Fehler und wir haben Probleme. Okay, ein kleines Fischerdörfchen haben die sich hier hochgezogen. Ich habe überall nach ihm gesucht, aber ich kann Mahava einfach nicht finden. Verdammt, warum musste er der Einzige sein, der mit dem Schiff untergegangen ist? Was? Ist Mahava nicht unser liebster Kapitän?
Wie es scheint, gab es ein großes Schiffsunglück. In letzter Zeit wurden Menschen und Dinge mit der Flut angespült. Ja, unter anderem wir, ne? Wo zum Teufel sind wir? Ich sehe hier allerlei Bäume, die ich nicht erkenne. Gibt es irgendeine Hoffnung, dass wir nach Mahak-Sa zurück können? Erstmal nicht. Da müsst ihr erstmal ein neues Schiff bauen. Bisschen Rind. Wir beklauen jetzt hier die armen Leute noch. Bitte, leg ein paar Eier. Wenn das so einfach ginge. Ich will in meinem Leben ausnahmsweise mal was anderes als Fisch essen. Ja, verständlich. Was haben wir hier? Sieht aus wie ein Minenschacht. Behausung. Okay, hier wohnen wohl die Leute. Dieses Dorf wurde von Überlebenden gegründet, die vor dem Terrorregime in Pelegion flüchteten. Sie waren auf der Suche nach einem besseren Leben, fernab von der Unterdrückung durch die Renäer und ließen sich schließlich hier nieder. Es ist jedoch Jahre her, dass die letzten Flüchtlinge herkamen. Ich weiß gar nicht mehr sicher, wie lange genau. Ich frage mich, was dort geschehen sein könnte, das den Strom an Menschen abreißen ließ. Dass es keine Menschen mehr vielleicht gibt. Aber ich dachte, die Flüchtlinge wären aus der ganzen Welt. Die berichtet jetzt ja von einer bestimmten Region. Einer der Gründe, weshalb dies der perfekte Ort zum Verstecken ist, sind die Berge um uns herum. Sie schützen uns vor renäischen Augen. Zum Glück. Wenn ihr nicht entdeckt worden seid. Wir wissen ja nicht, ob wir das leider ändern. Seid ihr Fremde? Ich habe noch nie jemanden gesehen, der nicht aus diesem Reich kam. Ja, Großvater hat immer gesagt, wir sollen nicht mit Leuten wie euch reden, weil ihr unheimlich und gemein seid. Ich bin nicht unheimlich und auch nicht gemein. Das seid ihr beiden. Tschüss. Ja. Ist alles schwierig im Moment. Wir ernähren uns hier hauptsächlich von Fisch und den wenigen Feldern, die wir im Dorf bestellen können. Bestellen? Ach so, bestellen von bestellen. Okay. Manchmal gehen wir auch in den Wald, um zu jagen oder Obst zu finden. Aber das ist ein riskantes Unterfangen. Daher können wir es nicht oft wagen. Lasst mich raten. Zeuge überall. Wenn man aus Pelegion flieht, muss man Moore, Wasserfälle und dichte Wälder durchqueren, um endlich hier zu landen. Ganz schön viele Sachen. Danach kommt nur noch das Meer. Von hier aus kann man nirgendwohin fliehen. Also wenn die Renäer uns irgendwann finden, haben wir ein Problem. Baut euch ein Schiff. Hier sind ja Leute aus Mahak-Sa, die können euch vielleicht helfen. Wenn ihr die Schimmerfallwälder durchquert und an den Aureum-Wasserfällen vorbeigeht, könnt ihr Pelegion in der Ferne erblicken. Das ist vielleicht die Hauptstadt? Wobei mir schon Schauer über den Rücken laufen, wenn ich nur an dieses Schloss denke. Also keine Reise, die ich persönlich empfehlen könnte. Unter diesen Umständen. Aber also von der Szenerie ist es bestimmt schön. Okay, ich trampel hier gerade euer Saatgut nieder. Die Ernte wächst prächtig und gesund heran. Die sehen aus, als wären sie echt lecker, wenn sie erntereif sind. Nehmt euch nicht einfach Essen, ohne zu fragen. Unsere Feldfrüchte sind eine lebenswichtige Ressource, die wir hier mit allen teilen. Natürlich, das würde ich mir auch nie anmaßen. Ich trampel halt leider nur gerade so ein bisschen drauf rum.
Na, so, jetzt. Ich habe noch nie Renäer getroffen, die nicht zuvor aus Pelegion geflüchtet waren. Es ist nicht der Erste, der uns das heute gesagt hat. Ihr verratet uns aber nicht an die Renäer, oder? Nur um sicher zu gehen. Wir sind selber auf der Flucht vor denen, also von daher seid ihr sicher oder euer Geheimnis ist bei uns sicher. Ich denke, es wird jetzt langsam Zeit, da oben nochmal und hier mit unseren Kumpanen zu reden. Ich glaube, hier im Wasser war ich ja größtenteils. Dann gucken wir doch mal, was es dort gibt. Da gibt es einen Law. Und sonst weit und breit gar nichts? Das ist ja wirklich schräg. Oh. Eine Eule. Schuh. Was machst du denn hier? Sternenhaarspange. Eine Haarspange mit Stoff, der aus einem großen Stern herausragt. Hält das Gesicht des Trägers sofort auf. Ja, schön, aber mich irritiert, dass das Rudel gerade nicht raussprang. Aber gut. Dann, ja, okay. Ich rede ja mit meinen Leuten. So, wen haben wir denn dort? Dann nehmen wir Kisara vielleicht. Ah, mit der haben wir noch nicht geredet. An der Küste dort wimmelt es vor Zeugeln. Ich werde euch nicht aufhalten, hinzugehen. Aber bitte, bringt keine zurück mit ins Dorf. Oh Gott, das wäre ja auch total blöd. Von Zeugeln und Renäern gejagt. What do you see out there? Zeugles. Strays by the looks of it. We unwittingly disturbed their territory on our way here, and now they're looking pretty riled up. So, feel like you're making headway? You know, sorting through things? All I know is Shion needs our help. As for what happens after that... Say, how did you get back down here from Lenegis, anyway? I came down in a Renan starship. What? I have Naori to thank for that. What happened to her? Did she come with you? She stayed behind. Just as I wanted to get back to Dahna and my people, Naori's place was with her fellow Renans, performing her duties as the Maiden. Neither of us asked for the power or roles we were given. I suppose we felt a kinship with each other in that sense. But even then... Wait, so you mean it wasn't just Dahnans like you that Lenegis abducted? You're saying they forced Naori, one of their own, to serve against her will as well? Even within Renan society itself, there exists a hierarchy. I don't think she was ever given the option to refuse. Despite that, she did everything she possibly could to serve her people. The very same ones I ended up slaughtering. And even after that, she still helped me escape back to Dahna. She stayed behind on Lenegis to help any of her people who survived. I owe her more than words can express. A debt left to fester for what? 300 years? How do I even begin to make up for something like that? In all honesty, you don't. You can't atone for what's happened in the past. I don't think anyone can. Be it several centuries ago, or just yesterday. What are you saying? That I might as well give up? I'm saying you don't have to be a white knight in shining armor. Back after my brother had passed away, it was you who told me that his dream lived on inside me. And you did the same for him, for Dohalim, when he was ready to give up too. You were there for both of us. You know what I heard? I heard you telling me to keep fighting. To strive no matter what. Then I was out of line. I had no right to ask that of you. No, you're wrong.
Those words were exactly what I needed to hear at the time. In fact, I would go as far as to say that I wouldn't even be here had I not heard them. Left to my own devices, who knows when I would have been able to pick myself up. Besides, it's not like killing all those people was a choice that you made of your own free will, right? The truly terrible ones are the people who abducted you. The ones who forced you to wield that power. They're the ones you should be blaming. Not only that, but that guilt you feel inside, that's all the proof you need to know you're a good person, Alphen. Do you understand? If I'm still allowed to fight and keep on living, then damn it, Alphen, so the hell are you. But if you're still not convinced, then ask yourself this. What is it that you've really been fighting for this whole time? Go on, ask yourself. What I've been fighting for, huh? Ich denke, jetzt wäre eine gute Gelegenheit für dich, mal über die Dinge nachzudenken. Ja, wie sieht Dohalim die Dinge? You're certainly full of surprises, aren't you? Trust me, it's not intentional. Sorry, that was insensitive of me. Though, there's still an awful lot I wish I could understand. Every new piece of information seems only to yield further mysteries. The truth feels just as elusive as when we first started. I am well aware of where you got your powers. But why, as a Dahnan, do you bear the same crest as the current Renäern sovereign? More to the point, why choose a Dahnan for their sovereign in the first place? And then there is the Maiden, a figure so powerful, she's playing yin to the sovereign's yang in esoteric ceremonies. And yet, I've never even heard of her. Then again, this all occurred 300 years ago. What if the term sovereign doesn't even hold the same meaning as it did back then? Listen, I may be a traitor among my people, but I am still Renäern, born and raised. I learned the same history, listened rapt to the same tales. And yet now I feel like there was little truth to any of it. Speaking of which, there's something else that I remember from the spirit channeling ceremony. It used the Renäs Alma. You're certain? Yes. Or at least that's what they called it. Only you would know if it was one and the same. Oh, I have never laid eyes on the real artifact myself. And you never participated in a crown contest. You're not even Renäern. Many mysteries lay buried in these 3 centuries past. 3 centuries is more than several lifetimes. Was I really out that long? Well, I'm only estimating based on historical record. But all the facts would seem to point that way. Who the hell am I? If I may be frank, we have even bigger fish to fry than that. By comparison, the far more important question at hand is, just what does it all mean? Frank, huh? Sometimes, we need a little help in addressing the truth behind our pain. Not to compete over lives lost, but I suspect your count is still somewhat beneath mine. Thanks for lending me an ear. And sorry for being a bother. Please, no thanks are necessary. The quicker you get back on your feet, the sooner we can all get back out there. Ach, die reden alle so lieb. Moment. Wir sollten darüber nachdenken, was getan werden muss. Ja. Aber ich finde unsere Truppe richtig, richtig toll, wie jetzt alle Elfen den Rücken stärken, nachdem er es für sie getan hat. All this time, I thought it was the worrying about Shion and the pain bringing you down. I didn't realize you were lonely too. I guess all of us are. In one way or another. Yeah, but you've only just found out. I mean, no, not found out. Remembered. To tell you the truth, I was actually beginning to forget I'd even lost my memory in the first place. Now that it's returned, well, you can see what I'm like. It's strange.
When I think about Lenegis, it still feels like it was only a year or two ago that I was there. But then I realized what feels like years was actually centuries ago. What about your hometown? Do you know if it's still there? I doubt it. When the Renans invaded, the world as I knew it changed overnight. Even if the place is still there physically, I expect the people will be long gone. Certainly everyone I knew, at least. My family, my friends. Yeah, I know how that feels. I have no home to return to either. No family waiting for me. I used to curse my bad luck that I'd ever been born a mage in the first place. Otherwise, if I hadn't, maybe my mother and father would still be alive today. Although if that had been the case, I guess I'd probably still be just another slave with no means to resist. I'd never have met up with you guys, that's for sure. Have you learned to embrace your powers yet? Nuh-uh. I resent them a little less than before, though. They've kept me alive this long, right? I try not to think about it too much. After all, who can predict what the future will hold? I guess what I'm trying to say is that with everything that's happened in your past, finding out you're the sovereign and all, it's no wonder you're conflicted. Heck, honestly, I think anyone would be. Rinwell. First it was Shion, then it was me, and now it's you. All of us suffering, just because of some power we never even asked for. Yeah. All this time you were suffering right in front of me, and I never even knew. I feel like I finally understand what you and Shion were going through. You couldn't have known. Still, if you want to make it up to her, shouldn't we hurry it up and rescue her already? Poor Shion must be lonely, all by herself wherever she is. Yeah, you're right. Let's get going. Rinwell hat auch echt schöne Worte gefunden. Lass dir von mir gesagt sein, es ist wirklich schwer, wenn man ganz alleine ist. Ja, und ich finde es eigentlich, wenn man es jetzt so drüber nachdenkt, richtig krass, dass Erfen durch seine Schmerzlosigkeit auch so ein bisschen nicht emotionslos war, aber auch nicht zugänglich für so negative Sachen. Deswegen war der auch immer so super positiv und strotzte vor Energie. Und jetzt merkt man einfach, dass er etwas anders geworden ist, was ich gar nicht schlecht finde, weil das ist nun mal so, wenn man sich auch an alles erinnert, was einem so widerfahren ist, und anscheinend wurde ihm auch sehr übel mitgespielt. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht, ob wir Shion retten können, was Law noch das nächste Mal zu sagen hat. Und in dem Sinne würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.